react as players? It feels like the standards are now higher. Maybe it was a year ago at the same time, which is normal. But to see the will from your teammates right now to win games, how good is it to be part of this team? It's great, yeah. I mean, playing for something right now, and that's probably the best part. Not really satisfied with what happened in our last game, and it's something that can't really happen again. So just got to keep that same mindset and keep going. How do you view the team you're playing tonight? They've been good for a long time. Kind of know what to expect. They're detailed on what they do. They work hard. There's a reason why they've probably been top 5 team in the league the past couple of years. So we got to be ready, detailed, and kind of bring their game to ours a little bit tonight, and just start on time. When you face a team that has scored 12 goals on the PK already, does it come with extra risk management when you're on the power play? Yes. In what way? In what way do you need to be more wary of what's happening? That's why you pre-scout. That's why you look at their team. You got to know what to expect. They bring a lot of pressure. They don't really let you set up, so just got to protect the downside of that, and make those strong plays and kind of just set your teammates up for success. You mentioned that you weren't happy with what happened in the last game. What are the things you want to tweak and make sure that you improve going on the ice tonight? Being up 2 goals under 10 minutes to go, so you can't really lose those games, and penalties and those things just got to clean up. And these are pretty simple things to clean up. Cole, when you look at the line that Evans, Army, and Heineman, they've provided some key offense at different points this season. What do you think makes it work between them when they're scoring? I think they all bring different elements. Jakey's solid, up and down the ice. Army's a big body that creates space, and Heineman can just fly around and hits a lot of people. So they create a lot of space for themselves, obviously. They've been, like you said, huge in some key moments this year, and I know they want to keep that going, and so do we. Thanks. Line to have goals. Do you think that you kept more attention from the opponent regarding that success that you had in the past month? I don't know. Maybe, I guess, but I think we're still trying to focus on ours. Like you said, I don't think with feeling that we played at our best, but trying to get out of it, trying to create, and trying to contribute in other ways too. When you say contribute in other ways, what do you feel is, when you have the best version as a line, what do you feel that version is? I feel like our forecheck is one of our biggest strengths, and that's where we create our offense from too. So I feel like it's been okay, I guess, but I don't think it's been as good as we want to. We have to play a good defensive game too to help the team
in other ways if we don't create as much. So it's not only offense out there. So we're trying to bring energy, have some good shift and help the team in other ways. When it comes to Jake, knowing what he's been through with the trade deadline, with the rumors, with all this, do you feel something? His mind is a bit freer in the past few games. Did you feel something, or it's totally the same as it was before? I don't think it's been that much of a difference. I think he's been a great guy around the room here, but I feel like any guy felt like kind of a relief. All right, now we are over with this, and now we get going. So I don't think it matters who it was. It's just a relief, I guess. Thanks, Emil. Thank you. Thank you. Pas de Kachuk, ils n'auront pas avec Blad. Marchand n'est pas en top shape, puis c'est une équipe qui gagne encore. Tu les connais assez bien. Est-ce que tu es surpris de voir la vitesse qu'ils gardent malgré les absents qu'ils ont? Ouais, je pense que c'est une raison qu'ils ont du succès ces dernières saisons, puis c'est pas à cause d'un gars, c'est vraiment un effort d'équipe pour eux, donc non, je suis pas surpris. Vous aviez joué un de vos bons matchs cette saison là-bas le 28 décembre, quand vous les avez peut-être même un peu surpris. Penses-tu qu'ils vont vous attendre autrement ce soir, qu'ils vont vous regarder autrement? Je pense que c'est difficile à savoir. Je pense que c'est une équipe qui est toujours prête à jouer. En même temps, c'est sûr que c'est un autre match très important pour nous. On continue à le dire, mais c'est sûr que ça va être amusant de jouer contre une équipe comme ça. C'est samedi soir au Centre Bell. Qu'est-ce que tu retiens du dernier match que vous voulez éviter de reproduire puis repartir sur des bonnes bases pour ce séjour-là à domicile? C'est sûr que notre première période était vraiment pas bon. On jouait pas très bien collectivement dans la zone défensive. Je pense qu'on était quand même mêlés un peu plus que normal. Donc c'est sûr qu'on a trouvé une façon de jouer meilleure dans le match, mais on va pas pouvoir faire ça contre une équipe comme Floride puis penser qu'on va avoir du succès. C'est une des meilleures équipes en échec avant. C'est quoi la clé pour battre leur forecheck, Panthers? Ah oui, c'est sûr que c'est une grande partie de leur game puis leur succès. Je pense
c'est juste d'être une unité de 5 personnes qui travaillent toutes ensemble, communiquent bien. Puis pas nécessairement avoir une idée exacte de le faire, mais juste se supporter puis problem solve le plus que tu peux. Ça fait quand même un petit moment que tu travailles avec Alexandre Carrier. Qu'est-ce que tu aimes dans ce que vous êtes en train de développer comme chimie, puis qu'est-ce que tu aimes dans ses qualités qui peuvent t'aider sur la patinoire? Ouais, je pense que on est deux gars qui on communique beaucoup ensemble, donc ça fait un bon bout de temps qu'on joue ensemble où on parle sur le banc, puis on continue à développer ces relations un peu. C'est sûr que c'est un joueur que j'adore jouer avec et sa stabilité est très importante pour notre équipe, donc on est chanceux de lui avoir. Quand tu dis que vous communiquez, ça se passe en français ou de son bord? Oui, quand même en français. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le fun. Je pense que même sur la glace, c'est important des fois de pouvoir se communiquer avec un face-off, quelque chose, sans l'autre équipe savoir de quoi on parle. Ça pratique l'accent québécois aussi. Ah, exactement. Vous n'êtes pas nécessairement les deux défenseurs les plus costauds de la Ligue, mais vous défendez contre les meilleures équipes, vous défendez parfois contre des trios physiques, puis vous vous en sortez quand même drôlement bien. Vous faites quoi pour être efficace, pour compenser un peu? Ouais, je pense que c'est sûr que ton bâton est important. Je pense pas que dans la Ligue, c'est aussi, je ne vais pas dire important, mais efficace de toujours juste utiliser ton corps. Tu as besoin d'avoir un bon bâton aussi pour intercepter des jeux, mais je pense que nous deux, on est deux gars très travaillants, donc je pense que ça nous aide. Sais-tu à quel point la game a changé un peu? Parce qu'à une certaine époque, les défenseurs qui défendaient, là, c'était des gars costauds. On disait que ça prenait juste des gars costauds. C'est pour ça que la game a changé aujourd'hui, que c'est plus juste l'affaire des gars costauds de défendre. Ah, je pense que c'est sûr que la vitesse a changé ça. En même temps, il y a des endroits sur la glace où tu pourrais peut-être frapper quelqu'un vraiment fort, mais ils peuvent encore faire le jeu en arrière de toi. Donc, c'est un jeu excitant, mais ça se peut que tu donnes un 2 contre 1 derrière toi. Donc, c'est sûr qu'avec l'habilité de tous les attaquants de l'autre bord, avoir l'habilité de patiner puis avoir un bon bâton aussi. Merci, Mike. Bon match.
Bon matin. Bon matin. On est peut-être. Vous les aviez peut-être surpris un petit peu les Panthers chez eux le 28 décembre. Là, ils vous ont vu aller comme il faut. Est-ce que tu as eu l'impression qu'ils vont vous regarder avec des yeux différents ou vous jouer différemment ce soir? Je suis pas sûr si cette année on surprend des équipes. Je pense qu'ils nous prennent beaucoup plus au sérieux. Puis je m'attends à ça ce soir, même si on les avait pas battus. C'est une question cliché, mais c'est-tu un vrai test, Martin, quand vous affrontez non seulement une bonne équipe, mais un club qui est capable de rouler ses lignes 2, 3, 4, puis avoir de l'efficacité? C'est tous des vrais tests. Tu sais, c'est des différentes circonstances. Tu joues contre une équipe de vétérans très calculée, qui amène la pesanteur, l'expérience. C'est sûr que c'est un test. Puis là, des fois, tu vas jouer une équipe qui est jeune. Puis le test, c'est, tu sais, OK, t'es prends à la légère. Chaque match, c'est un test. Puis pour moi, il faut que tu sois prête pour la prochaine chose. C'est chaque action sur la glace. C'est quoi qui arrive? Es-tu prête pour la prochaine chose, la prochaine action? T'es deux bords de la glace, t'es deux bords de la puck, puis tu peux trouver une raison de chaque match que c'est un test, puis je suis d'accord avec ça. Patrick, Guillaume, Eric. Salut Martin. Tu parlais souvent d'avoir la vérité, tu sais, puis quand on écoute les commentaires des joueurs depuis le match contre Seattle, il y a beaucoup de déception de ne pas avoir réussi à aller chercher ce deuxième point-là. On le sent, Cole en parlait encore tantôt. Est-ce que tu sens que dans tout ce que vous vivez, le fait de jouer des matchs importants, vous avez atteint une cible dans le niveau de responsabilité, d'engagement que vous recherchez, puis le niveau de sérieux que vous voulez voir de votre équipe? Moi, je pense que ça fait une grosse partie de notre développement dans apprendre à gagner. Tu sais, si tu veux gagner, il faut que tu sois alerte. Il faut que tu sois calculé. Il faut que tu amènes une éthique de travail. Il faut que tu amènes une attitude. Il faut que tu sois capable de répondre. Tu sais, je sais, on perdait 1-0, 2-0 en deuxième, puis tu sais, les premières 5-6 minutes de la game, on était correct, mais après ça, ça a été genre un 15-20 minutes qu'on n'était pas là. Mais on était capable de se corriger, puis de continuer à pousser. Tu sais, puis ça fait partie d'apprendre à gagner. Tu sais, le match était encore disponible. Puis on a fait une poussée, on t'a acheté, tu sais, puis on s'est séparés. C'est sûr, ça aurait été super le fun d'aller chercher 2 points. Mais la réponse qu'on a eue à travers ce match-là, ça me montre l'attitude de l'équipe, tu sais. Puis tous ces matchs-là, toute cette expérience-là, ça nous aide à apprendre à gagner. Mike Matheson de sa relation de travail avec Alexandre Carrier, puis il disait à quel point ça l'aidait d'amener une certaine stabilité. À quel point ce gars-là, Alexandre Carrier, le succès qu'il a eu avec Goulet, là maintenant avec Matheson, on sent qu'il apporte une certaine constance qui est importante pour votre brigade. Oui, je pense qu'il est très prévisible. Il est prévisible. C'est rare qu'il va toucher à la rondelle ou défensivement, où il va se... Moi, je le regarde jouer, puis je sais exactement 95% de ses actions avec la rondelle et sans la rondelle, je le sais qu'est-ce qu'il va faire avant qu'il le fasse. Fait que pour un partner de jouer avec ça, sa prévisibilité, ça l'aide beaucoup. T'sais, fait que je suis pas surpris qu'il est confortable, que les gars sont confortables avec lui. Salut Martin. Qu'est-ce que les Panthers font pour être si dominants des avantages numériques? Puis qu'est-ce que tu demandes à tes joueurs spécifiquement pour éviter que ça finisse dans votre but? C'est quoi tu penses qu'ils font? J'ai pas fait le même pre-scout que Non, toi. pas fait le même. Ben, c'est beaucoup comme la Caroline. C'est plus pression versus structure. Il y a une structure, là. Quand ils ne sont pas capables de mettre de la pression et de la structure, mais je dirais, là, 70% du temps, là, puis là, je garoche ce chiffre-là, mais c'est beaucoup de pression. T'sais, fait que c'est pas nécessairement des
ils te forcent à faire des jeux. Mais souvent, les chances, moi, je trouve, c'est tu gagnes une bataille, puis ils n'ont pas de structure l'autre bord de ce bataille-là parce qu'ils amènent la pression, puis c'est là que tu peux attaquer. T'sais, fait que faut t'anticiper leur pression, puis il faut t'amènes cette pace-là de l'autre bord de leur pression aussi pour qu'on soit tous ensemble, parce qu'ils vont emmener 3 gars bien vite. Fait que s'ils sont 3 contre 2 ou 3 contre 3, mais c'est leur avantage. Faut t'amener du monde là avec pour aider à battre cette pression-là. Puis je sais, ils scorent beaucoup de buts en désavantage. À cause de cette pression-là, ils sont capables de créer des 2 contre 1 de l'autre côté ou des échappées à cause de ça. Fait que faut que tu sois alerte. Faut que tu fasses attention quand tu es en haut, tu es le dernier gars en haut, tout ça, puis la pression arrive, faut que tu exécutes. Puis des fois, c'est pas nécessairement aller tape to tape. C'est juste bypass la pression, puis on s'organisera, mais qu'on y retouche là-bas. Eric, hey, Armin. You referenced it before. Matt has said that your team's ability to reset within the game when momentum changes, he feels is like the biggest progress your team has made over the last year. Who are the guys that consistently reset you, and what is it that they do that helps you get back to your way of playing? I wouldn't say it's 1 or 2 guys, but we talk about it on the bench. At some point in time, we got to regulate. And sometimes it's a 6-minute stretch where we need to simplify. Now let's get a deep shift and simplify. And to me, it's not necessarily a guy or 2. It's just a mindset from who's next. So I feel like, sometimes it's Jakey's line who's going to go and get a deep puck, and Emil's coming to forecheck Army. They spend a little time in the ozone, and sometimes it'll be Susie's line who they're going to they know they don't necessarily need a great play. They just need a good shift, and sometimes it's just and for guys that are offensive guys that want to make plays, they know they have to simplify this shift just so we can regulate as a group. And Devo's line can do that too, and Andy and Galley. But to me, it's being able as a group. Okay, we need to regulate here, and that line next has a conscious effort and mindset to just let's go get some momentum back. Not necessarily like win a shift, but let's go out there and not lose a shift. And be more, cautious and managing the risk we want to take. And I think it allowed us to come back in games. The game doesn't get so far away from us because I feel we're able to regulate inside the game. So I wouldn't say it's 1 or 2 guys, but I feel it's just a collective mindset that we know we can come back, but it's got to happen now. We got to switch it. We talk about all the time, guys, it's not one magic play that's going to – you can't get it all back in one play. You just got to flip it a little bit in our behavior on the ice and just simplifying and just go forecheck and spend time in the ozone. And we're good at that. So when you're the coach and you see that momentum turning the other way and you don't specifically have to look at 3 guys, you can choose who might do that for you. What does it say about your team and where it's getting to? Well, I think there's a maturity for sure. And to me, it's part of that process of learning to win. Learning to win is staying in game when you know you don't quite have your fast ball yet, and your goalie is buying you time. Well, we got to find it now, because if you wait, the game slips away, and the hole is too big. So I think it's a sign of maturity, and it's not X's and O's. It's a mindset. Last question, Armin. I was mentioning to a colleague earlier how it's nice to show up at a game in March and not have to come up with some sort of wonky angle to the game because you guys are out of it and whatever. What's it like for you to walk outside, you don't need a winter coat, it's playoff weather, and you're coming to the rink and the game matters? It's obviously different, but how does it change the way you arrive at the rink and the way you approach your job? I don't know if it changes my job.
I actually like my job. And I don't think, no. I know, but my point is the challenge is always different. Like this year, my challenge is coming in at this time of the year, like you're saying, is to prepare this group to go, win a game. And it's more, the result right now is probably more important than anything else. Where in the past, last year I'd be coming in, it's okay, how do I get this guy to go this way, this guy to go, it's a different challenge, but they're both fun. They're both part of the process that we're going through. I think we're at a different stage right now where, yeah, I'm excited coming to the rink, but for different challenges, and I enjoy all these challenges. It's to me, it's a great progression for our team and for me as a coach to be at this time of the season and prepare a team to win. Not that I wasn't preparing a team to win before, but there was different steps of doing that. You want to make sure that the youth was developing and getting better, and it wasn't just one guy. It was 7, 8 guys. So, and not that we're like not worrying about that right now, but I feel like coming into the rink and preparing a team to, it's the most important game of the season, for the simple reason that it's the next one. I enjoy that, but I also enjoy getting guys better also. So, I'm glad we are where we are, and but, to me, more than anything, just wearing a vest, I really like that. In that context, so like a kid like Watt comes up, he plays a couple of games, he's trying to find himself a little bit here. How do you carve out time? Is that process different? When you mentioned that before, it might have been the priority. Yeah. Now it's still there. It's still something you have to do in this context. How's that change? It doesn't change. I think Josh understands that we're at a different stage. That we're not necessarily going to hold his hand through this stage right now, but we're still taking time and helping him to become the best version of himself. We're just at a different stage. We don't stop helping the individual, but we're further along in our collective game, and yeah, they have to bring they have to develop individually, but the focus is on the collective game way more than on the individual game. Not that we don't touch the individual game, and a guy like Josh, yeah, we talk and we try to help him out so that he can have as big of an impact as he can have, and but it's a different situation this year than when he came up last year, But the development with the young guys, like every year you're going to have some youth in the lineup, you have to handle them accordingly, even though where you are as a team. We'll always have youth in the lineup, like I said, but like some of our youth at a different stage. Some of our youth are going to really infant stage. Some of our youth, they're not infant stage. So we expect more from that, but we're still touching that, And Josh, we're trying to help him out as much as we can. But really the big focus is on our collective game and, and how to win as a group.